දැන් තවත් අමාරු එකක්. 12,450. Can you? 1, 2. Okay. 12,450. 4, Okay. 5, 0. Wow, you are so good, Patiya. Good girl. Olly, okay? Are you okay? Yes. What we are going to do today? Are you ready, Baba? Yes. එතකොට අද අම්මි බබයි කරන්න යන්නේ බබා අම්මි කියන ඕනිම නම්බර් එකක් ටයිප් කරන්න ඕනි. ඕකේ? හැබැයි 1000 වලට වඩා වැඩි නම්බර්ස් තමයි අම්මි බබාට දෙන්නේ. ඕකේ? Are you ready? Yes. Okay. Can you type 1,500? Okay? 1, Okay. 5, 0, 0. Wow, good girl. Can you end it? This one. Okay. Next. 3,200. 3, Yes. 3,200. 0, 0. Good girl. Okay, next one. 5,300. 5,300. 3, 0, 0. Okay, good girl. Next one. 7,100. 7, Okay. 7,100, Patiya. 1, 0, 0. Wow, good girl. Then අම්මි Eight. ඒක ගන්න කියන කම් බබා එන්න කරා. ඒක තමයි good. ඔන්න තව එකක්. හා 8,700. 8, Okay. 7, Okay. 0, Oh. 0. Wow. Oh my God. Can you correct it? 8,700. Good girl. Wow, Olly. Enter. Okay. දැන් අම්මි ඔන්න කියන්න 2,000. 2,700. Can you? 2,700. 2, Yes. 7, Okay. Oh my God. 2,700. Can you? Uh-huh. 0, 0. Wow. Good girl. Oh my God. හරි. දැන් ඔන්න අම්මි ටිකක් අම්මේ බබා කකුල කකුල ගන්න. Ami, now I'm gonna tell you a little bit complex numbers. Okay? Are you ready? Yes? Are you ready? Tell me. yes. Okay. Okay, enter. 1,550. Can you? 1,550. Yes. 5, 5, 150. Wow, darling. 7,150. 7,150. Wow. Okay, 5,450. Wow, good girl. Olly, come here, pata harin patiyo. That's my little girl. Okay. තව කරමුද? දැන් තව ටිකක් අමාරු එකක් කරමු. 8,210.
8,210. 2 Huh? 1 0. Wow, good girl. මේක ටිකක් අමාරු එකක් නේද? එහෙනම් ටිකක් අමාරුයි. ඔන්න තව ටිකක් අමාරු එකක් දෙන්නද? එන්ට කරන්න බලන්න. 4,302. බලන්නේ. हाँ 4,320. 4,000. 4 Okay. 0. Wow, Olly, you are so good. ඒවා නම් ටිකක් අමාරු numbers නේද? හරි. ඔන්න දැන් අපි big number එකක් කියන්න. 10,000. Can you? 10,000. 1 0. Okay, 10,000. Good girl. 11,000. Can you type 11,000? 1 Okay. 0 0 0. Good girl. Enter it. Okay. ඔන්න අම්මී එහෙනම් දැන් තව අමාරු එකක් කියනවා. 11,500. 11,500. 11,500. 1 Mhm. 5 Okay. 0. Oh. Can you correct it? 11,500. Good girl. හරියටම හරි. දැන් තව ටිකක් අමාරු එකක්. හාද? හාද? කොහෙන්ට කරන්න බලන්න. 0 1 තියෙන එකක්. ඔන්න එන්ට කරන්න එහෙනම් මං කියන්න තව එකක් බබාට. දැන් තවත් අමාරු එකක්. 12,450. Can you? 1 2 Okay. 12,450. 4 Okay. 5 Wow, you are so good, Patio. Good girl. Love you so much, මගේ රත්තරන්. Love you so much, මගේ රත්තරන්. ඔයා good මගේ සුදු මැණික. Good girl. Enough? Enoughද? අදට? More. More? You want more? Okay. Then ආරම එකක් කියනවා. 82,340. 8 2 Okay. 340. 3 4 Wow, good girl. You are so good, Patio. I love you so much. Enough for today, okay? More. You want more? ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම ඔලි බබත් එක්ක මේ නම්බර් ගේම් එක කරන්නේ. ස්පෙෂලිම මම මේ නම්බර් ගේම් එක පටන් ගත්තේ ඔලි බබත් එක්ක. දැන් ඔලි එකේ ඉඳන් 100 වෙනකන් නම්බර්ස් දන්නවා. ඉතින් එතනින් එහාට මම කොහොමද බබාට නම්බර්ස් උගන්වන්නේ කියලා කල්පනා කරාම තමයි මට හිතුනේ මේ විදිය ගොඩක්ම සක්සස් වෙයි කියලා. ඉතින් 1000 ඉඳන් ලක්ෂ වෙනකන් නම්බර්ස් මේ විදිහට තමයි මම ඔලිට ඉගැන්නුවේ. ඒ කියන්නේ මම ස්පෙෂලි මේක 1000 2000 මේ විදිහට නෙවෙයි මේකේ රටාව බබාට කියලා දුන්නට පස්සේ බබෙක්ට පුළුවන් ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන එයාගේ ඔළුවෙන් හදාගෙන ලස්සනට මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් චූටි බබෙක්ට උගන්වන එක අමාරු නෑ. හරිම ලේසි. හැබැයි හරිම ඊසිම ට්‍රික්ස් පාවිච්චි කළොත් අපිට හරිය ලේසියෙන් බබෙක්ට ඕනිම දෙයක් උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුරුදු 4යි මගේ බබාට. එතකොට මේ වෙනකොට ඔලි බබාට මම මේ ලක්ෂ වෙනකන් කියන නම්බර්ස් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ මම ඇයි මේ මෙතඩ් එක යූස් කළේ කම්පියුටර් එක කීබෝඩ් එකත් එක්ක මේක. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට කම්පියුටර් එකේ මොනවා හරි ඩොකියුමන්ට්ස් හදනවා මොනවා හරි වැඩක් කරනකොට එයාලටත් ඕනි අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා මෙතන වැඩ කරන්න. එතකොට
අපි එයාලට කම්පියුටර් එක දෙනවා කියලා නිකන් ගේම් එකක් දාලා දුන්නොත් එතන ඇත්තටම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ටිකක් ස්මාර්ට් විදියට හිතලා බබාට කම්පියුටර් එක හුරු වෙන්න, කීබෝඩ් එක හුරු වෙන්න, නම්බර්ස් හුරු වෙන්න, ඒ වගේම යා කම්පියුටර් එකේ එතකොට මේ ගේම් එක කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ හරි ආසයි අපිත් එක්ක මේ වගේ ගේම් එකක් කරන්න. ඉතින් මේ ගේම් එක through බබාගේ ගොඩාක් හොඳ බ්‍රේන් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. මම ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම් මේ ගේම් එක කරන්න මම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කොහොමද බබාව ප්‍රැක්ටිස් කළේ කියලා. ඉතින් ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලින් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.